Haere mai, Haere mai, haere mai, haere mai, e ngā iwi e. Haere mai, ki runga o te marae. Hui mai, tato katoa. E hine mai, e tamama. Ora hi ha painga o. Te mana Māori e. Kia ra warunga rawa awe. Ya ha ha. E ngā iwi e. Haere mai, haere mai. Hio e hi. Tēnā koutou nau mai, hoki mai ki toi ahirei, loving the mustache there, Tom Irvine, ngā mihi nui. Sun looks like it's shining over there, Auntie Mem, that's good to see. Kind of gets a bit cloudy over here and then the sun comes out again, so ka pai. Good to see you, Marianne, and no doubt kei te mahi tonu koe e nana. Kei te pēhea koe I tēnei rangi, Joe? Oh, Bloody busy. Joe? Bloody busy, bloody busy. My wife's not helping, but I'll tell you what, I'll get through it. Good to see you all here. It's been a wet weekend. We were really lucky, actually. There were 4 of us who made it down to Pēmua in the weekend, down to those past sites of Ngāti Pāwa, just to give a little bit of a thought and a little bit of a karakia for all of those tupuna of Ngāti Pāwa that were affected by Hongi Hika's attacks back in 1821. Okay. It's a new week, and I think we've got a new Waiata all lined up today too. Anyway, we're going to jump straight into it, into that big old fella, te karakia a whakatau. And as I keep saying, this is the oldest item that we have within our groupings of Waiata and haka and whatnot. So we'll just jump straight into it. And good to see that people's mouths are moving and that there's a, there's a really good movement forward. Here we go. Manawa mai tata mai e tu te riri e tu te muha e tu paninihi tu parere tu pako kota ihea kota iraro I aku taha kangaru e tu ki te rangi te wakarangona mai e I taku hau taua papa te watitiri runga te rangi kararapa te uira mai te rangi te wakarangona te ati tupua te ati tahito te tupua horo nuku te tupua horo rangi horo utata kina te manuta kina te po ki raro tonga o ita kina ki Hawaii ki rongo te po rongo te ao te ue a riri te ue anguha te wai riri haka hume tamaki tōna whenua papakura te tangi waka mataku kia ngaki a te mate o tu wakararo tangi amu ki ona tuahine nunui roroa awai e kore e tae a te riri ko wapatau ana ke te toa e ngana ai te tangi a te wahine rukuhi a huka tapatu ki te tae hanga ia a ke kotona ihu tiro a ke kotona hoe owi heke iho I runga I ona ai tu kararapa ki te rangi mau o rongo kio te hono o whakatau he poke tuku atu whakatau ki roto ki te whare tōna tino ko wakapunga were tu Tarawa nanga te toa I taine.
toa herere He ngaro ki roto te mati kuku tēnei ahau. E tupu a te niho i te po. O te whare whakatau. Hiki a tō tapua e tū ana i waho me he kahui. Manu te rākau a whakatau. He mumu he awhatai pēnei tai. Pēneke whānau a owi. Beautiful. Now those last two lines here are an add-on. We'll roll it back to tū tarawānanga and then we'll just roll it through. Ka pai. Tū tarawānanga te toa I tai nei. He toa herere he ngaro ki roto te mati kuku tēnei ahau. E tupu a te niho I te pou o te whare whakatau. Hiki a tō tapua e tū ana I waho me he kahui. Manu te rākau a whakatau. He mumu he awhatai. Pēnei tai wheneke whānau a owi. Cool. Two more times. Yeah. He toa herere. E te iwi, koe rā titahi rā rangi tātaki, ne? So just for Joe, he toa herere. Let's go from there. He toa herere he ngaro ki roto te mati kuku tēnei ahau. E tupu a te niho I te po. O te whare whakatau. Hiki a tō tapua e tū ana I waho me he kahui. Manu te rākau a whakatau. He mumu he awhatai. Pēnei tai pēneke whānau a owi. Cool. One more time from he toa herere. He toa herere. He ngaro ki roto te mati kuku tēnei ahau. E tupu a te niho I te po. O te whare whakatau. Hiki a tō tapua e tū ana I waho me he kahui. Manu te rākau a whakatau. He mumu he awhatai. Pēnei tai wheneke whānau a owi. Yeah, that last line, just if we could just hold it there for 1 minute. It's a beautiful line. And that's where you can hear all the different shades of the tangi. He mumu he awha, a storm is coming. He mumu he awhatai. So, you know, he mumu he awhatai, pēnei tai, pēneke whānau a owi. That's enough for the old fella today. For I'll show you sing there. Show you sing. Yeah. Yeah. Oh, we haven't done this one for ages. Shall we do Matariki? Okay, Matariki. Okay. Oh, jingles, that's why. Okay, rightio. Kia kaha, kia huia. Yeah, Matariki, we know that it's past Matariki, but there's a number of messages within Matariki that carry through the year. And yeah, it's just a beautiful Waiata. Ka pai. Oh, me ngā tuhu. Jingles, ka maimahara. Over. Ngā tahu, kei ta whiti, e te kapo maia, aku moto e kahurangi, kariro. Karewa, ki rungara, ki a matariki, ki a autahi, ki a takurua. Kia wai! Ki a puanga, ki ngā whetū, tapu o te tau. Karewa, ki a matariki. Kia wai! Ki a puanga, ki ngā whetū, tapu o te tau. Karewa, ki a matariki.
kora kora I hora. Hera hau nuku. O hea te uru ora. Kita kitei. O hea te toiora. Kita kitei. Kora kora I hora. Hiwa I te rangi. Are are mai ra. Kia hiwa te mana koe. Kia hiwa te mahara. Kia hiwa te mahara. Kia hiwa te kai. He aka kumara. He aka tangata. Takahia mai. E ngā heru hapai. Ngā ara o te aue. Whatua. Whatua nuku. Hei. Whatua rangi. Ha. Ki tua o te rangi e. Hiwa I te rangi, are are mai ra. Kia hiwa te mana koe. Kia hiwa te mahara. Kia hiwa te mahara. Kia hiwa te kai He e. aka kumara. He aka tangata. Kora kora I hora. Hera hau nuku. Hea te uru ora. Kita kitei. Hea te toi ora. Kita kitei. He aka kumara. He aka tangata. Hei ha. Hei. Ai we, hea me hoki ki ngā āringa kātika. No, not Cardi. Ai we. That was 95 out of 100. Beautiful. Okay, just 5 press-ups for Huia. Alrighty. I love the messages on there. One is that Matariki always reminds us to have a little bit of a moment every day, have a little bit of a moment to think about our beautiful, cherished ones who have passed on. And as I look around our gathering here today, I think that's all of us here, eh? So, pai tēnā kaupapa, hei maharake, ki o tātou tini whanaunga, ka mihi ake rā kia koutou, kua hono mai, koutou, aku kiritahi mai I te riu o Waikato, whakapiripiri mai, whakatatatata mai, kia ora koutou. Okay, here's our next waiata. Piripi, can we get you to take us through our ngeri here? Mean. And then ngā kupu, kia koe te wanis. Tēnā tātou ahi ai Māori kia tātou katoa. Tēnā korua, Uncle Auntie. Yep, here we go. Tēnei au ko te uri o manu, ko te aitanga tiki. He matakahi, he manuka, he kahika, I ahu mai, I te kohanga tapu atea, I te whare o te manuka, I te ware kura o manuka pua. Tēnei au te hoatu nei, hokai a wai, hana āringa, hiko I a te whetū, hiko I a te marama, kei te whai au, kei te ao marama e. Ano. Okay, here we go. Tēnei au ko te uri o manu, ko te aitanga a tiki. He matakahi, he manuka, he kahika, I ahu mai, I te kohanga tapu atea, I te whare o te manuka, I te ware kura o manuka pua. Tēnei au te hoatu nei, hokai a wai, pana āringa, hiko I a te whetū, hiko I a te marama, kei te whai au, kei te ao marama e. Ngā mihi nunui e piripi, oraiti. Yeah, kia ora. If you can, learn those words as a karakia for you and your whānau. Tēnei au ko te uri o manu ko te aitanga tiki. It just rolls off. And it talks about you and your whakapapa and your ability to stride the stars, to stride the heavens in your quest, whatever it may be, to go and get the milk from the dairy, to ensure that the dishes are done. Hikoi a ngā whetū, hikoi a te marama. Boom, that's us, eh? We're doing it. Okay, we're gonna have a little visit to our beautiful kuia. Love her.
Yeah, and I love Haumoi Warangi, but Haumoi Warangi can take a break, eh? Yeah, everyone talks about him. Nakakapite whenua I ori, mga nui ki tamaki, maranga. Maranga maira, maranga maira, he wahine, urotu, wai heke a, were lua, wai heke a, mare kurae. No Nakakapi te whenua I ori, mga nui ki tamaki, maranga. He tau kupu! He tau kupu na mahanga, he manurere I te po. He tau kupu na mahanga, he manurere I te po. Ko tutaki, ko wai heke awe. Iripiro! Iripiro e, ki te amai ana to atahua. Ka tai te rongo, ki a Haumoi Warangi. Ko koe tēnā he wahine mana, wai heke awe. Kaputa! Kaputara ko makawe, ko mauku ko weka e. Ko riunga tēnā, ko whiti ko rango. Ko te pōtiki! Ko te pōtiki haki puta tō muri e. Maranga maira, maranga maira, he wahine, purotu, wai heke a, rere hua, wai heke a, mare kurae. No wakapi! No wakapi te whenua I ori, mga nui ki tamaki, maranga. No wakapi! No wakapi te whenua I ori, mga nui ki tamaki, maranga. Marangahi! Now, that beautiful line in there. No wakapi te whenua I ori. It's because of you that the lands between Maunganui and Tamaki are covered in your descendants. Now, unfortunately, that covering of the land by the descendants of Whiringa-a was stunted because of unfortunately, a battle in 1825, and that battle being Te Ika a Ranganui. However, we're still here today, and we've got a lot to celebrate. Now we're going to just move into this new offering. Now, I'm just going to take 1 minute to give you a little background on it. This is about te kahoot tōpuni o Tuperiri. And in the third and final wave, as we've come to understand the conquest of Tamaki by Te Tāu and Kaipara, the third wave was where Tuperiri, he basically came down and cleaned up the final survivors of Waiohua and Ngaiwi, who were taking refuge at Mangere. Now, the name of Mangere, that particular pā site is, what is it? Oh, Te Pane o Mataoho. Te Pane o Mataoho, the head of Mataoho. However, after the battle that Tuperiri led, and that's where his soldiers, they took off their dogskin cloaks and they lay it over the top of all these shells that were spread out the front of the pā, because the inhabitants were hoping that it would give away the attackers. Well, our tupuna, Tuperiri, was too sharp, and he got his people to lay their tōpuni on the ground, and they walked over the top of it to muffle that sound,
and this became known as te ara pueru. He aha te pueru? Well, a pueru is a garment, a pueru can be a cape, and so it became the pathway of garments. Now, those particular garments that were laid down were tōpuni, they were dogskin cloaks. And so there are two things that you can get from this, the title of the Waiata. The first one is that te kahoot tōpuni or tupiriri does reflect back to those dogskin cloaks. But secondly, it's about the rohe of Tāmaki Makaurau, because if you lay down your dogskin cloak, it actually resembles our rohe of Tāmaki Makaurau. So much like when you go to Tūhoi or Te Maniapoto, where they have a name for them like Te Rohe Pōtai or Tūhoi, or Te Rohe Pōtai or Maniapoto, what you're getting is you're getting a Rohe Pōtai, an area likened to the hat, which is laid on top of a mat. Well, we're not laying a hat on top of a mat, we're laying Tupiriri's dogskin cloak on the map, and we're saying, here is the rohe, these are the lands of Tupiriri. And so there are three things that I've talked about. The first one is take tupuna, and that comes from oho mai rangi, ngāriki, ngāiwi, ko te wai o hua kaiwaka, the waters of hua kaiwaka, the kahu pōkere, the black hawk, and the kuri rangaunu. So Wait. That's us. Dad, can you just turn on your mic, please? Oh, yeah. Yeah. And your volume. So we've got take tupuna, which is at ancient bloodlines. So we've got that because of who we come from in our whakapapa. We've got take raupatu, ko te rangi hinga hinga tahi, the name of the battle. Te iringa o kiwi, the hanging of kiwi. Waha aki aki and Waiata heke, the two main generals. We've got ko te waka kōrari, which was that boat that hid everyone underneath the harakeke and they attacked all the pā. And then the full stop, which is te ara pueru, that final battle. And here we are, ngā kuri pure pure. So it's kind of like we're bullet pointing all the parts to what underlay our mana in Tāmaki. So the first one, take tupuna, ancient bloodlines. Second one, take raupatu. We've got our conquest rights and privileges. Third one, ko te tuku whenua, mai I maunga whau ki taurarua, moko whiti atu ki o pautu tika. So you've got from maunga whau down to taurarua pānau, crossing over to Opau, which is the back of Herne Bay. And then you've got Ngā Te Ringa Whero, Ngā Apihai, so through the regal hand of Apihai, Tumu Whakarai of Tāmaki, the head chief, paramount chief of Tāmaki. And so that's it. And then you've got the final element to our little Waiata here. We've got the final element. Yes, sir. Oh, and there it is, ko te ahi kā. And so these are all of the fires that continue to burn. Ko tupiriri, see if you can find yourself in here. Ko tupiriri, waha aki aki, tomo aure, pai whenua, taraha waiki. Ko whatarangi, ko uruamo, ko awarua, te paki o rehua, apihai, atareta, te tīnana, toko toko, e kore riro, te kahu tōpuni o tupiriri. Yeah. So basically, in that final one, the ahi kāroa, all of the children of Tupiriri are named, and all of the grandchildren of Tupiriri are named. So you've got, remember, Tupiriri 1, 2, he has 2 wives, 4, he has 4 children, and 8, where's 8? 8, he has 8 mokopuna. Let's have a little run through, eh? I'll just give it a run through. I haven't done it for ages. We'll see how we go. Yeah, do you want to run it back, please, Mama? Mm-hmm. It's a ngiri. Yeah. Yeah, I should have had a practice last night. That's okay. I'm looking at it. Okay. Maybe, Now, here we go. Maybe we'll do it on Wednesday. No. Let's give it a go because it's beautiful.
Ko te kahoot tōpuni o tuperiri take tūpuna, oho mai rangi ngā riki ngā iwi, ko te wai o huakai waka te kāhu pōkere ngā kuriranga unu e. Take rau patu ko te rangi hinga hinga tahi te ringa o kiwi waha ki aki wai, tā heke ko te waka kōrari te ara pua. Te ara pūeru ngā kuri pure pure ko te tupu whenua, mai maunga whau ki taurarua, moko whiti atu ki o poutu, te kana te ringa wherona, api hai te kawa tumu whakarai o tā maki Ko te ahi kāroa, ko tuperiri waha ki tomoa, ure pai whenua tara Hawaii ki Ko whatarangi ko uru amo awarua, te paki o rehua, api hai atareta, te tīnana toko toko e kore, riro te kāhu tōpuni o tuperiri. Hara mai te toki. Huie. Okay, wind that back, please, hun. So let's just take it through, and really it is a bullet point. And what we've found is that in the last 12 months, we've needed to come up with something that just tells everyone real quickly, hea ha tō tātou mana. Here we go. Ko te kahoot tōpuni o tuperiri take tūpuna, oho mai rangi ngā riki ngā iwi. Just roll it through, toru whā. Oho mai rangi ngā riki ngā iwi. Hold it there, let's roll it through the rest. Have a listen. Oho mai rangi ngā riki ngā iwi, ko te wai o huakai waka. Toru whā. Oho mai rangi ngā riki ngā iwi, ko te wai o huakai waka. Yeah, choice. One more time, follow it through. Toru whā. Oho mai rangi ngā riki ngā iwi, ko te wai o huakai waka. Yeah, nice. Have a listen to this. Oho mai rangi ngā riki ngā iwi, ko te wai o huakai waka. Te kāhu pōkere, ngā kuriranga unu e. Let's try that together. Toru whā. Oho mai rangi ngā riki ngā iwi, ko te wai o huakai waka. Okay. Ko te wai o huakai waka, te kāhu pōkere ngā kuriranga unu e. Two more times through, then that's us on that first part of our new Waiata. Oho mai rangi, toru. Okay. Take tūpuna, oho mai rangi ngā riki ngā iwi, ko te wai o huakai waka, te kahu pōkere ngā kuriranga unu e. So no lift on the te kahu pōkere? Yeah, could be. Oh, is there? Ka pai. Let's go from the top. I'll bring it in with ko te kahoot tōpuni o tuperiri take tūpuna. Ko te kahoot tōpuni o tuperiri take tūpuna, oho mai rangi ngā riki ngā iwi, ko te wai o huakai waka, te kahu pōkere ngā kuriranga unu e. Cool. One more time. Maybe two. Two more times, eh? Here we go. Kia ora. Ko te kahoot tōpuni o tuperiri take tūpuna, oho mai rangi ngā riki ngā iwi, ko te wai o huakai waka, te kahu pōkere ngā kuriranga unu e. Beautiful. One more. I'm feeling it. You know what? This take tūpuna, I never used to embrace it. I was always about take raupatu. But nah, double the bang, eh? Boom, boom. You grab your take tūpuna and take raupatu, e kore tātou e riro. Here we go. Ko te kahoot tōpuni o tuperiri take tūpuna, oho mai rangi ngā riki ngā iwi, ko te wai kai waka, te kahu pōkere ngā kuriranga unu e. One more. I go, just kind of getting jiggy with it. One more for Huia. Here we go. Ko te kahoot tōpuni o tuperiri take tūpuna, oho mai rangi ngā riki ngā iwi, ko te wai o huakai waka, te kahu pōkere ngā kuriranga unu e. Loving it. Okay, there you go.
ka pai waiho tērā ki te taha. Beautiful. So that there is our new ngeri, and yeah, he iwi ngeri tātou, te āhua nei, he iwi ngeri. And maybe we'll start to learn a few love songs or something, eh? Can you fellas who write songs? Yeah. Marahia, koutou ngā kaitito Waiata, write us some love songs, eh? There's too much blood and guts going on. Okay. Okay, let's sing something hippie. Right. Kia ora. Okay. We're into te iwi kāinga. Here we go. Ka putara ki te ahoe. Te iwi kāinga, karanga mai, ki e nei uri o whātua e. Tu maira pepe taharua wheke, ka putara ko kurau, ko waiheke au e. Karanga mai, te iwi kāinga, nau te pohiri o te rangi e. Au e ha, tā miro ai ngā here o te aroha e, ka putara ki te aho e. Karanga mai, ki e nei uri o whātua e. Makawe, tu maira makawe, ko pāwhero, ka putara, ko huka tere, ko tuperiri e. Karanga mai, te iwi kāinga, nau te pohiri o te rangi e. Au e ha, tā miro ai ngā here o te aroha e, ka putara ki te aho e. Ka putara ki te aho. Huri te aki ama, hia wehi. Beautiful. Righty-ho. We're going to switch into a little bit of history kōrero right now. This will take 2 or 3 minutes, and then we'll get you into another Waiata, and then we're into kahoot. Really happy to talk about Maunga Whau today. Maunga Whau was an important place in terms of our take tupuna. See, this is where we embrace it. So it's not as if all of our seed bed comes out of kaihu or muri whenua, but certainly within the whare tapu of Tuperiri, we have a very strong connection back to Maunga Whau. So let's talk about Maunga Whau very briefly. Now, our rangatira on top of Maunga Whau was hua kaiwaka. And so translated literally means hua, the eater or the consumer of canoes. But I think we know he probably didn't like to chew on a canoe, you know, when he was hungry. More so being a reference to the fact that his whakapapa had embedded within it a lot of these different waka connections. And so, you know, he was a consumer. His whakapapa, it subsumed all of these different connections into it. So that there is hua kaiwaka. Other people will talk about is that he made people pay a bit of a toll as they went through tāmaki. And I suppose he did. As the head rangatira, you'd always be offered tributes anyway. But certainly there's another side to it, and that there is he held so many connections. His children, well, the two main children that we see a lot in the whakapapa
is Huitopa, who we all come from. And then the brother of Huitopa is Tika Maupoho, who Kiwi Tāmaki comes from. And so you've got Huitopa. Now Huitopa dies actually. He ends up drowning down in Hauraki somewhere, and he's washed up on the rocks. And so that's where his brother, Te Ika Maupoho and Kiwi Tāmaki, they take on the hapu name, Te Akitai, ka ākina e te tai, the bashing by the waves. And so that Akitai name is still alive today for the Waiohua people who come down from Kiwi Tāmaki. So so Kiwi Tāmaki, his line took on that name, Te Akitai, and that comes from the death of our tupuna Huitopa. So you've got two children, Te Ika Maupoho and Huitopa. Okay. Now, those are the only two people that we talk about, the two children of Huakaiwaka. He's probably got a number of others that aren't featured so much in the whakapapa. Okay. Now, there are a number of neat things about Maunga folk. One of them is that there is a pathway that did lead up to the top stratas of the pā. And so if you were a visitor, normally you'd be asked to walk up this pathway called Arataki Haere, ka pai? So Arataki Haere was the name of the pathway, and it was actually a single file path, which meant that if you were coming up in a big warrior group, you had to kind of spread out. So it was a defensive mechanism as well. They did have a big marae area, this big ātea, and they called it te kohanga, te marae I kohanga, sorry. Te marae I kohangia, get it right, third time. Yeah, so that there was the ātea, te marae I kohangia. It's actually there today. If you go up onto the viewing platform, that big flash wooden one, that's part way down from the summit, yeah, it pretty much stands over and above te marae I kohangia. So we think that's where the big hui would have taken place, and where Huakaiwaka probably would have addressed all of our whanaunga. Huakaiwaka did possess a greenstone gong. Now the gong was called te tāhuna whakarewa. Yeah, tāhuna whakarewa. And so when there was a threat to the region, you know, another iwi coming in to have war with Tāmaki Makaurau, with Waiohua, they would bash tāhuna whakarewa, and it would send out its tangi out to all of the other pā, and that way it would help to get everyone ready for war. So that there was the big pahu, and it was tāhuna whakarewa. And I think just the other thing is that, just to remember, is that in terms of our whakapapa, you've got Huakaiwaka, Huatau, and then Te Ata I Rehia. And Te Ata I Rehia, she marries Tapaue, one of the great Ngāti Mahuta chiefs. And that there's our line again. Now, just to remember that in terms of that Ngāti Te Ata connection, yeah, we do have a very strong Ngāti Te Ata connection, particularly through Te Ahiwaru, or that's not so much Ngāti Te Ata, that's more Waiohua, but there is a connection to Te Ahiwaru, and through our, just through our kinship, there's also a very strong connection into the tūturu parts of Ngāti Te Ata. And one of those lines is Te Tawha. And Te Tawha, he is a brother to Mokorua and to Te Tahuri. So when you want to get into the tūturu holders of Ngāti Te Ata, yeah, we're not quite at whānau, unfortunately. Yeah, it goes off to Te Tawha. And Te Tawha is a brother to Te Tahuri and Mokorua. He's also a son to the great Te Horeta. We'll leave that there. That there's a bit of kōrero for Maunga Whau and some of the people who are in the zoo. Let's have a little bit of a waiata, and then we'll close off our session for today. Ka pai.
Hea tā tātou Waiata. Haka tātou Waiata. Oh, hiwi o nepu. Okay. Are there bells? You want to have a sing, babe? Kia ora. Kia ora whānau. Ai. Where are we? Rawe. Ka pai. E noho ana I te hiwi o nepu I tā pora he ngā tapuno te waka o whakatau korongo mai ki te wai he a ki ngāna ngā tai e kai tauhara ngā rua I puta I te kōrero Kātahi anō te iwi kai rarawa e, mātai ake ki, tangaroa whakamana e moe e hau e, I te moe ngā whakarewa ka marama te atu hake atura, ko wai o nui ko ngitu, ko manunu tahi ko te kawau e. Wai hape mai ki, manu ka pua kai tawhiti ko tūta moe ki te rangi, ko nganai a ki raro e, kai taku tuako o ka hukura ko ki tangia, ko atua nui e, kia rapu noa I te kakanui apa neira, Kia pa te ihu kia poko e. Aroha mai, I haven't quite learned the kaya and stuff for that next part. Could you take us through that Waiata one more time, Bo? Oh, that's Ka pai aku. beautiful. Tēnā koe. E noho ana au I te hiwi o nepu I tā pora he ngā tapuno te waka o whakatau korongo mai ki te wai he a ki ngāna ngā tai e kai tauhara ngā rua I puta I te kōrero Kātahi anō te iwi kai rarawa e, mātai ake ki, tangaroa whakamana e moe e hau e, I te moe ngā whakarewa ka marama, te atu hake atura, ko wai o nui ko ngitu, ko manunu tahi ko te kawau e, Wai hape mai ki, manu ka pua kai tawhiti ko tūta moe ki te rangi, ko nganai a ki raro e, kai taku tuako o ka hukura ko ki tangia, ko atua nui e, kia rapu noa I te kakanui hapa neira, Kia pa te ihu kia poko e. Ngā mihi nui Hayley a tāhua rire tāu nei kawe I te rangi. Yeah, we're really lucky actually. There's been a lot of work put in the last 12 months with a team. That includes Tarumai, Huia Piripi, Hayley, who just took us through this, Kingi and others. And we've had our kaipara whānau come down as well. So we've been lucky to have input from the likes of Josh and all the whānau up there. So whānau, these are the fruits that we're starting to reap. So thank you, Hayley. And also just to mention that she is one of our newest members in Toi Whātua, so wai mari e mātou ia koe. Kia ora, I'm just going to hand it back over to Huia now, ki tā tātou nei wahine kei kawe I te kahūtu, no reira. Ngā mihi, kia ora koutou. Kei te rongo koutou ki te reo. Kei te rongo koutou ki te reo. Nā, tautoko ana ngā mihi kia koe e Bailey. O tira kia tahua anō hoki, kia tina ngā kaimahi hou o Toi Whātua I enei wiki ko pahure. Nō reira e tika ana kia mihia. Anei e te iwi, anei te nama e tatari ana koutou. Kia kuhu mai, hi roto I tō tātou kahutu, mō te rangi nei.
tōna kaupapa, ko maunga whau te kaupapa. Nō reira, ko te nama, ko tēnei. Whā, toru, waru, toru, iwa, pitu, hua. 4, 3, 8, 3, 9. 4, 3, 8, 3, 9. Whai, alrighty. So, hua tore te kai he kona, rehi tamai. We have a swooping star, 20302 woad 14. Tēnā koe, me o nama. 74, it's me, no, it's you, Ginger, Chu. It's me has been around for a little while. Kare no kia tai rawa mai ki te podium. No reira, this might be your special day, it's me. 7 ngāho, tēnā koe, Chu, in Ginger, ka pai. Ahua te kai he kona ka tatari anō a huia, ka tahi, ka koke whakamua tātai, gito tātai kēmu. Big nose, tēnā koe big nose, tēnā koe whero. Ngā mihi nui, kua te kai he kona, Alrighty, me kuhu, ka tatari mo te kai he kona anō ka. Oh, yeah, because ko tau mai api ki whara. E tikana kia tatari mo te kai he kona anō ka. Nui o rua te kau hikona me. Ai, nui ngā te kai he kona te. Tāma ki makaiwa. Alright, ko tātai tēnā katimata. Ki te pātai tuatahi o te rangi nei. We e hika mā, ko te wiki te kai mā whā tēnei. Alrighty. Anei ngā pānui ka ki te whānui tēnei wiki tātai. Ai, a tāhua tēnei whakahua. Tiro ki te, I don't know who that guy is standing there with the white tefa, but, you know, I think he could be a potential husband for, someone that might be looking. Oh, no, sorry, he's taken his mind. Rightio, let's go. Tātai tuatahi mā te rangi nei. Right, and I can't read it. Oh, and that's kei te he. He haha te tikanga o te ingoa hua kaiwaka. What is the explanation of the name hua kaiwaka? He was a carver. Red, blue, his whakapapa linked mini waka. Yellow, he liked eating wood. All green, he liked fighting war canoes. Haha, te whakautu e tikana. That's right. E hoa mā te nuinga I tika, his whakapapa linked mini waka. Ngā mihi nui kia tātai e taringa rahi nei. Whiro kei mui te aroaro I tēnei wako pē ki whara tuarua. Yep, tuatoru, 7 ngāho, tuawha, and star person. Tuarima, ngā mihi nui. Right, pātai tuarua mo te rangi nei. Ko Waiata tamariki. Who are or were his children? Are they huatau and ti ka maupoho? Are they or were they te ate I rehia and pauate? Were they tupiriri and waitaheke or were they maki and manuhiri? Ko wai ngā tamariki o hua kaiwaka. Tēnā koutou, huatau me ti ka maupoho. Tēnā koutou katoa. Righty. Oh, yep, kei mua I tēnei wapi ki whara tuarua, 7 ngāho tuatoru, whiro, tuawha, tāmaki makaiwa, no mai ki te podium. Alrighty, pātai tuatoru mo te rangi nei, ko hea te ara whaiti, mai I raro ki runga. What is the name of the pathway? From the bottom to the top. Right, ko te ingwara, ko te ara roa, ko te ingwara, ko te ara pueru, ko te ingwa, ko te ara taki haere. Kei hea tātai te, kei maunga whauei. Ka pai. Tēnā koutou I whakarongo pikari ka ngā mihi. Ko te whakautu I tikana ko arataki haere. No reira ki te podium ko wai kei hea. Yep, kei mua 27 ngāho ko piki ake whiro. Tuatoru big nose. Tēnā koe no mai haere mai ki te podium ko koe tērā Ali. Te ahua nei. Piki whara. Ko tai mai koe ki te podium. Hoki. Tēnā koutou. Tēnā tātou. Alrighty, pātai tua whāmo te rangi nei ko hea te Atea I hui ai ngā kai noho o te pā. What was the name of the open space where the inhabitants gathered? Was it te ngutu? Was it te tihi? Was it te ipu o mataoho? Was it te marae I kohangia? Tēnā koutou te nuinga I tika. Te marae I kohangia. And ka maimahara hui ki tērā I te mea nuinga wai, ngana jau kia hua tika I te kupu. Tēnā tātai. Alrighty. 7 ngāho, ko piki ake tēnā koe 7 ngāho. Yep, tuarua, pero tuatoru, big nose tuawha, 74, tēnā koe. Alrighty.
Pātai tuarima, ko waiti ngō te pahu paunamu. What was the name of the greenstone pahu? What did you call it there? The gong. Koira he gong tēnā. I roto i te pikitia. Kia ora, he pahu. Right. Alrighty, ko te pahu paunamu, he tāhuna whakarewa, te pahu ahua, tēnā kaitai. Tāhuna whakarewa en te nuinga I te kā. Ngā mihi nui. Oh, I kite au I a koe, kanga ane, Mendeley. Kia ora, 7 ngā ho kai mui te rewa, yep, tua rua, whiro, tua toru, 74 tua whā, and big nose tua rima. Ngā mihi nui, pātai whakamatunga mo tēnei wahanga, ko wai te huatāne o tana mokopuna kōtiro. Pātai. Ko te mokopuna huakai wakani. Well, no, pātai hanga. So who was the husband of his girl, of his grandchild that is a girl? Oh. Is it Te Ahiwaru, Ngāti Tata? Te Akitai, Te Tau. Te Akitai. Ko he? Ko he te pātai, ko he te hanga o te wārangi. Aue. Haranaku I mahi. Kia ora. Alrighty. Ki te paidium, yep. Kei mua, 7 ngā ho tua rua, 74 tua toru, whiro tua whā, piki whara tua rima. E mihi ana kia tatai. Alrighty. Hei tā hina, haha te rā I tēnei rā. According to hina, what day is it today? We're talking about hina, the application that I've been saying to you guys. Get it. Alrighty. Ha tēnei rangi, ko māwharu, ko huna, ko ohua, ko ariroa, rane. Ko huna, e ai ki te taupanga a hina, ki runga I taku waia, ko te whakautu e tikana, ko huna tēnei rā. Pai kia huna pia ni? Pai ake kia huna. Tātou I a tātai. Don't be near me and I won't be near you. Me huna koe. Ai. Ka vai ko yep tua tahi, 74 tua rua, whiro tua toru, 7 ngā ho tua whā, and piki whara tu a rima. Alrighty. Haha te ahua o tēnei rā. Kaua e whakatō kai. Kaua e kohi kai. Ki tātahi. Don't plant food. Not a good day for fishing. Kei te tika, kei te hera nei e nei kōrero. So what it says, oh yeah, it does say. I don't need to translate. Right. Huna. Don't plant food. Not a good day for fishing. E hoa mā kei te tika tēnā. Okay. So don't plant food today. Now I've got seedlings that need to be transferred and I can't do it today. It's not a good day today. All right. Te rapa a popo, he rangi pai. Alrighty. Ki te paidium, yep, kei mua, whiro tua rua, peki whara tua toru, 74 tua wha, 7 ngā ho tu a rima. Ngā mihi nui. Alrighty, ke ngā pātai waiata. Patotongia te kupu ka whai atu. Type the next word that follows. Alright, turn it up here. Ki yuta kia ki te ai au. Ki arongo ai I te kaupapa I hara mai ai koe. Taka takahia. Nō reira, patotongia, haha te kupu, kotahi ka whai atu I tērā wahanga. Ko pai te wā, hā te whakau te tikana. Kia ora, taka takahia. Taka takahia is the next kupu that follows. Ngā mihi nui, alrighty. Ka pai, ki te paidium, yep, kei runga tonu, viki whara tua rua, whiro tua toru, 74 tua wha, and star circle person. Tua rima, ko hoki mai koe ki te paidium, tēnā koe. Alrighty, pātai tua rua mo tēnei wahanga, he hanga kupu ka whai atu, what words follow this line? Alright, turn it up. Taka takahia, te whenua I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngā tipa tua. Is it ki runga o tamaki heringa tangata? Ki runga o Ngāti Whātua e hua mā. Ki runga o tamaki heringa waka. Heringa tangata e. Did we do that today? Oh, what am I up to? All right. On Wednesday. Peki whara.
Kei mua, whiro, tuarua, yep, tuatoru, star, circle person, tuawha, and 74, tu arima, ngā mihi nui, e rua ngā pātai e toi ana. Haha ngā kupu ka whai ake, te wāhi oki oki hoki o Haumoi Wārangi. What words follow? It is also the resting place of Haumoi Wārangi. Kai tau hara ngā rua, I puta I te kōrero, kātahi anō te wikai rarawa he mātai ake ki. Tēnā koutou katoa. I would like to say this is the 11th time in the last 14 weeks that everybody in the kahoot has got the question and the answer correct. And mihi atu ana kia koutou katoa. I just want to say too, there's at least 5 people in here who actually knew, even though Joe didn't talk about it, hei he te wāhi oki oki o Haumoi Wārangi. Before we finished that audio piece, we had 5 people that had already answered it. Ka pai tātai, kei te tino pakari haere tātai. Thank you. Ora te ki te pairia, piki whara kei mua whiro, yep, star circle, 74, I think kore kahe neke hanga, kako ke whakamua tōni tātai, pātai whakamutinga mo te rangi nei, haha te kupu ka whai ake ko tōna whakamārama, he tū atu I te koe kōrero. Ki tangara haka mana mana e moe e haue I te moe ngā whakarewa ka marama te ata. Kia ora. Tu haka tu ra ko wai o nui. Ka vai. And actually I've been in wānanga over this Waiata, and when I've been open mic wānanga, that could be, every time I've been in open mic wānanga, everybody has asked, how to whakamārama o te rākupu? So now we know. Joe, would you like to extend on that whakamārama? Tūhakea means to stand opposite. So it's basically something that's opposite from you. Tūhakea. Come on. All right, see. And ki te podium, I tēnei wā, ko yep, I tuatoru, ngā mihi nui, we will come to all of us for the reveal soon. Whiro, tuarua, tuatahi, ko Waiata, ko piki whara. All right, see, let Huia just close this down. We'll come straight back to you guys in a mo, and we will see tuatahi mai, ko Waiata. Ko hau. Tēnā koe whai warata, ngā mihi nui kia koe I tau tuatoru mai te ahi ahi nei. Ka pai ko Waiata. Kia ora. Tēnā koe Marian, ngā mihi nui. Awesome. All righty. And piki whara, ko waia piki whara. Kia ora. Tēnā koe piki whara tika tonu tō ingoa mohai. I just want to share with you, this is another one of our composers that comes together with us when we get together in Waihanga Waiata. Ko Bill Simon. I love you, Bill. Tino tohunga. Hey, let's get back together shortly. We can hui outside in the fresh air somewhere. Anyway, ngā mihi nui kia tātou I tēnei ahi ahi. Ko ngā pānui o te wā. Karakia e tipo, we know this. And we know Wednesdays and Fridays back here. Thursdays, same time, different link, same whānau. We're all still in the same chat. And then we know about Dr. Jeff on Thursdays at 3. Keep an eye out for the drop-offs, the normal drop-offs on Thursdays at the marae, at the whānau. And if you need anything, Auntie Rangi Marie's daughter, Rangi Marie. Love you all. Kia haumaru te noho. No, I'm joking. If you need anything, please whakapā mai. And we'll do our best to support ourselves. Kia noho tau, kia noho haumaru, kia kia ngā kapata hoki. Yeah, so it's getting closer to Christmas e te whānau. Please remember to continue to be kind and loving and sharing. And yeah, koe rā taku he pānui ai Dad. Ka hore he pānui a koirua. Piripi, Hayley. Oh, I got a pānui. Whai warata kei tukone tu. Warata, do you just want to talk about the kurahui? Yep. On the 25th, 25th is the feedback hui for our kura o Ngāti Whātua. So come and have a whakarongo to some of the kōrero that was
gathered around ancestrally driven future focus, what we want our kura to look like, feel like, smell like, and be. Nau mai whakapiri mai. Ngā mihi nui e Waiata. And the last pani is at the end of this month, we open for recruitment at Te Whānau. So for our reo programs and probably for our haka programs too. So stay locked onto the 5 Maya page. Everything that you need to know is there. If you're not on there, whakapā mai and I'll try and help you out however best we can. Ngā mihi nui kia tātou, noho ora mai, and hei te rā apa. Kia ora, Bill. Good to see you.